Hello students, welcome to Sree Academy. This is Fanindra. Right? మన మ్యాథమెటిక్స్ 3కి సంబంధించిన డిప్లొమా థర్డ్ సెమిస్టర్ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించిన Unit-1 ప్రాబ్లమ్స్కి కంటిన్యూషన్ పార్ట్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. రైటా, ప్రీవియస్ వీడియోలో మనము ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి, ఏ విధంగా వస్తాయి, ఫండమెంటల్ బేసిక్ అని చెప్పుకున్నాం. ఇది నెక్స్ట్ టాపిక్కి సంబంధించింది ఇంటర్లింక్ అని చెప్పినాం. దానికి సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్లో ఏ ఫామ్స్ ఉంటాయో కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. అందులో సమ్ ఫామ్స్, రిమైనింగ్ ఫామ్స్ ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేద్దాము. రైటా, టోటల్ వీడియో కంటెంట్ కోసం, టోటల్ మ్యాథమెటిక్స్ 3 సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన ఫుల్ కంటెంట్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ అండ్ ఆల్సో డౌన్లోడ్ అవర్ అప్లికేషన్ శ్రీ అకాడమీ ఈసెట్ మ్యాథమెటిక్స్ 3 కోర్సు సెమిస్టర్కి సంబంధించిన కోర్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది, యాక్సెస్ తీసుకోండి. ఇది మ్యాథ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వీడియో చేస్తున్నా కాబట్టి అని చెప్తున్నాను. అండ్ ఆల్సో ఈసెట్కి ప్రిపేర్ కావాలనుకున్నా కూడా అవర్ అప్లికేషన్ నుంచి వెళ్ళి ఈసెట్కి సంబంధించిన కోర్సు 2027కి కావచ్చు, 2028 కావచ్చు, వీడియో లెక్చర్స్, ఆల్ వీడియో లెక్చర్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. డౌన్లోడ్ అవర్ అప్లికేషన్ అండ్ యాక్సెస్ ద కోర్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆన్లైన్ కోర్స్ కోసం మా కాంటాక్ట్ నెంబర్స్కి కాంటాక్ట్ కావచ్చు. ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో కూడా మనము లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేద్దాం అండ్ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి గో త్రూ విత్ దట్. అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. కొత్తగా మన ఛానల్కి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉన్నా కూడా సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఫర్ లైక్ దిస్ కంటెంట్. లెట్స్ మూవ్ టు అవర్ వీడియో. రైటా, ఇక్కడ మ్యాథమెటిక్స్ 3 ఇంటిగ్రేషన్ టాపిక్ నుంచి ఆల్రెడీ మనం Unit-1, Unit-2, Unit-3 కూడా ఇంటిగ్రేషన్ అనే చెప్పుకున్నాం. దానిలో సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడే 2 యూనిట్స్లో ఉంది అని చెప్పుకున్నాం. ఫస్ట్ యూనిట్కి సంబంధించిన మనము కంటెంట్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇంటిగ్రేషన్ బై సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్లో రిమైనింగ్ ఫార్మ్స్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. దాంట్లో ఒక 1 ఫార్మ్, దట్ ఈజ్ ఇంటిగ్రల్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1. జనరల్గా ఇంటిగ్రేషన్ ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా జనరల్ ఫామ్ గుర్తుండాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఏదైతే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో, ఈ ఇంటిగ్రెండ్ ఏదైతే ఎగ్జిస్ట్ అయిందో, ఇంటిగ్రెండ్ అనేది డిఫరెంట్ ఫామ్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్లో ఏం చేస్తున్నామంటే ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏ ఫంక్షన్ వచ్చినా దాన్ని అనదర్ వేరియబుల్గా రిప్రజెంట్ చేయాలా. ఇంతకుముందు ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు టీ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఇంతకుముందు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి రాసినాము. ఇక్కడ ఎక్స్ డిగ్రీ ఏంటిదంటే 1. ఫర్ సపోజ్ ఎక్స్ డిగ్రీ వేరే వాల్యూస్ వస్తాయి. ఎక్స్ డిగ్రీ ఎక్స్ కాకుండా ఎక్స్ కోషంట్ ఎగ్జిస్ట్ అయిందంటే దాన్ని ఫంక్షన్తో డివైడ్ చేయాలని చెప్పుకున్నాం. రైటా, ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏమొచ్చింది మనకి ఎక్స్ పవర్ ఎన్ వచ్చింది. ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ యాజ్ టీ, దట్ ఈజ్ ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ ఎక్స్ వేరియబుల్ టు టీ వేరియబుల్. ఆల్వేస్ ఆఫ్టర్ సబ్స్టిట్యూషన్ కంపల్సరీ ఎంటర్ చేయాలి. అంటే ఎంటర్ కీ ప్రెస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటిదమ్మా, మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఖచ్చితంగా ఎంటర్లో కీబోర్డ్లో ఎంటర్ ఏదైతే వర్క్ చేస్తుంది, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ తర్వాత కూడా మన స్టెప్ అదే అవుద్ది. దట్ ఈస్ డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఆన్ both sides. What is our x power n? Now I am applying derivative from both sides. Derivative of x power n equal to derivative of t with respect to x dt by dx. X power n derivative we know in differentiation we got n into x power n minus 1 into equal to dt by dx. ప్రీవియస్గా కూడా మనం టాపిక్ చెప్పుకున్నాం. రిమెంబర్ అప్ టు ఎండ్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ ఆల్వేస్ ఎప్పుడైతే సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాక డిఫరెన్షియేషన్ డిఎక్స్, ఎక్స్ని టీకి ఎట్లా కన్వర్ట్ చేసినామో డిఎక్స్ని కూడా డిటీలకి కన్వర్ట్ చేయాలని చెప్పుకున్నాం. ఈ కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే లెఫ్ట్ సైడ్ కావచ్చు, రైట్ సైడ్ కావచ్చు, ఎక్స్ వేరియబుల్స్ అండ్ డిఎక్స్ వేరియబుల్స్ వన్ సైడ్, అండ్ ఒకవేళ టీలో ఎగ్జిస్ట్ అయితే టీ అండ్ డిటీ వేరియబుల్స్ వన్ సైడ్ రిప్రజెంట్ చేయాలి. రైటా, డిఎక్స్ ఇక్కడ తీసుకొస్తాయి. ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 ఇంటూ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు డిటి. బట్ ఐఎమ్ రిప్లేసింగ్, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎన్ దిస్ సైడ్, ఎన్ మైనస్ 1 డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఈ ఎన్ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఇటు వస్తే 1/n. మల్టిప్లికేషన్ ఉంది, ఇటు వస్తే డివిజన్లకు అవుతుంది. రైట్, ఆల్వేస్ ఇయర్ వాట్ వీ డన్, ఇయర్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఈక్వల్ టు టీ తీసుకున్నాం. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ x power n minus 1 dx equal to 1/n dt. Now I am checking the question. What is our question here? Right,
ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 డిఎక్స్. This will happen in integration substitution method. Whatever just we are substituting, that should be present here. మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నామంటే దాని డెరివేటివ్ ఎక్స్లో ఉన్న ఫంక్షన్ డెరివేటివ్ కూడా ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ రైట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ వీఆర్ టేకింగ్ అస్ టీ and x power n minus 1 dx, x power n minus 1 dx equal to 1 by n dt. That's what 1 by n is a constant. Taking out integral of f of t into dt. Now it is what general form. We are converting whatever just we don't know టు నోన్ ఫంక్షన్. ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డిటీ ఉంటే అంటే ఫంక్షన్ డైరెక్ట్గా ఎక్స్లకు కావచ్చు టీలకు డైరెక్ట్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సైన్ టీ కాస్ టీ వేరియబుల్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అలా కాకుండా డైరెక్ట్గా ఫంక్షన్కి కన్వర్ట్ అవుతుంది. సింపుల్గా టు రిప్రజెంట్ దిస్ ఐఎమ్ చెకింగ్ అన్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్. కమాన్ లెట్స్ డూ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ 3 ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 డిఎక్స్. ఆల్వేస్ ఇక్కడ చూడంగానే అర్థమవుతుంది కాస్ ఎక్స్ ఉండాలి, కానీ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏమొచ్చింది ఎక్స్ పవర్ 4 వచ్చింది. కాబట్టి ఇయర్ గివెన్ ఇంటిగ్రల్ విల్ రైట్ వాట్ ఈస్ గివెన్ ఇంటిగ్రల్. గివెన్ ఇంటిగ్రల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ఆల్వేస్ ద representation is very important, presentation is also important indirectly. With that, here I am substituting x to the power of 4 equal to t. Always after substituting you have to apply differentiation with respect to x on both sides. Then it is going to be d by dx of x to the power of 4. For your understanding purpose I am writing each and everything. Now it is in the form of x power n. X power n derivative is what always we know, that is n into x power n minus 1 dt divided by dx. I am taking dx this side, 4 into x cube dx equal to dt. With that we are writing x cube dx equal to 1 by 4 dt. Whatever just previous steps we got, same steps we are getting here, same thing you will get. Now our integral is what? Integral of x cube into cos of x to the power of 4 dx. With my convenience I am writing this one as integral of cos of x to the power of 4 into x cube dx. మీకు అర్థం కావాలని చెప్తున్నా. ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఏంటిది మరి? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 ఫార్మేట్లోనే ఉంది. ఎఫ్ ఏంటిది ఇక్కడ? కాస్ ఎక్స్. ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఎన్ వాల్యూ 4 వచ్చింది. నౌ సింప్లీ రిప్లేసింగ్, దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ పవర్ 4 ఈక్వల్ టు వాట్? టీ. కాస్ టీ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 3 డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 by 4 dt. రిమెంబర్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఇయర్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. వెన్ యూ ఆర్ కన్వర్టింగ్ వేరియబుల్ ఎక్స్ టు టీ అంటే ఒకసారి ఎక్స్ పవర్ 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి తర్వాత ఎక్స్ క్యూబ్ డిఎక్స్ మళ్ళీ తర్వాత డిటీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి అలా చేయకూడదు. ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఎక్స్ వేరియబుల్స్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ టీ వేరియబుల్కి కన్వర్ట్ చేసినాం. ఇక్కడ కాస్ టీ రాసి ఎక్స్ క్యూబ్ టీఎక్స్ తర్వాత 1 by 4 dt అట్లా రాయడం చేయకూడదు. దిస్ ఈస్ ద స్టెప్ యూ హవ్ టు రిమెంబర్. దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎక్స్ వేరియబుల్స్ని టీ వేరియబుల్కి ఇన్ సింగిల్ స్టెప్లా కన్వర్ట్ చేయాలి, ఒకటేసారి రిప్లేస్ చేయాలి. రైట్, దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యూ హవ్ టు రిమెంబర్. దట్ ఈస్ 1 by 4 ఈజ్ అవుట్ సైడ్. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాస్ టీ dt. నౌ that is what we know. What is our formula here? That is integration of cos x dx equals to what? Sin x plus c. Single line రాయొచ్చు as your wish. Right, now the answer is going to be what? Right, 1 by 4 sin t plus c. Always after finding answer you have to replace whatever just you taken t, that is x to the power of 4. This was integral of x cube into cos of x to the power of 4 dx. That's what always ఏం చేస్తున్నాము, ఫస్ట్ ఏదైతే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నామో ఆ సబ్స్టిట్యూషన్ వాల్యూస్కి
ఎక్స్ని టీకి ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఖచ్చితంగా వేరియబుల్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ దట్ ఈస్ ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n మైనస్ 1 డిఎక్స్ని కన్వర్ట్ చేసి తర్వాత వాట్ ఎవర్ జస్ట్ వీ ఫైండెడ్ దీస్ వాల్యూస్ వీఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ జనరల్ ఫామ్ డైరెక్ట్లీ స్టాండర్డ్ ఇంటిగ్రల్కి కన్వర్ట్ అవుతుంది. స్టాండర్డ్ ఇంటిగ్రల్ బేస్ చేసుకొని స్టాండర్డ్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని రాస్తాం. రైట్, లెట్స్ మూవ్ టు అనదర్ ప్రాబ్లమ్ హియర్. రైట్, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ x to the power of 3 into 3 divided by root over x to the power of 8. It is also important, so many times repeated. Like this questions you may get, right? I will give you practicing problem also for this one, right? See, simply whatever just given integral we have to write here. That is what integral, given integral is going to be what? Given integral is going to be integral x to the power of 3 divided by root over 1 minus x to the power of 8. Now I am substituting here, I am representing this is as integral of x cube divided by root over 1 minus x to the power of 4 whole square. Now I am substituting x to the power of 4 equal to once again t. Same thing, same form we got here. If you apply differentiation with respect to x on both sides, I am trying to write this is as speed as possible. Why? Because just before only we got that is what d by dx of x to the power of 4 equal to dt by dx. That is what 4x cube equal to dt divided by dx. That's what x cube dx equal to simply 1 by 4 dt. We will get x to the power of 4 equal to t, x cube dx equal to 1 by 4 dt. Now with this, if you want you can write once again integral of x to the power of 3 divided by root over 1 minus x to the power of 8. I am modifying this is as integral of 1 divided by root over 1 minus x power 4 whole square into x cube dx. X variables dx variables kuda one side rasna. Now I am converting x variable to t variable now. That is what integral 1 divided by root over 1 minus x power 4 equal to t to the power of 2 into x cube dx equal to 1 by 4 dt. If you forgot anything, you are going to get wrong answer. 1 by 4 here we have presented that you don't forget, right? 1 by 4 integral of 1 divided by root over 1 minus t square dt. Now it is a standard form. What is our standard form here? That is what we have in a formula, that is integral 1 divided by root over 1 minus t square dt equal to sin inverse of t. Either you can represent with x, standard function x lo undi kabatti meer x lo rayachu, it's not an issue. The formula is going to be root over 1 minus x square, then is going to be 1 by root over 1 minus x square, integration is going to be sin inverse x plus c. With this now the answer is going to be same, it is like x plus t undi kabatti 1 by 4 sin inverse of t plus c. What is t? 1 by 4 sin inverse of x power 4 plus c. This is our question. X cube divided by root over 1 minus x to the power of 8 dx equal to 1 by 4 sin inverse of x power 4 plus c. Whatever may be in place of x power n is there, that derivative should present x to the power of 4 on the x to the power of 4 derivative into the 4 into x. We didn't have 4, that's why we can multiply and divide also. You can write like this also, no problem, right? Let's see one more form. This is a very important. Integration by substitution method is totally depends upon this one. You can take this is as a shortcut, this is as a primary thing. That is what simply the question, always the question is going to be like this only. I will say, I will discuss, is not an issue, right? Our what is our function integral f of g of x into g dash of x dx is there. That simply actually f of x is our function in place of x. What we having
anything in place of x is there, that you have to take t. That's it says. అంటే ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బిఏ కాదు, అక్కడ ఏ ఫంక్షన్ వచ్చినా సరే జీ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే అదే ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఆల్జిబ్రిక్ ఫంక్షనే కావచ్చు, ట్రిగ్నామెట్రీ ఫంక్షనే కావచ్చు, లాగార్థమిక్ ఫంక్షనే కావచ్చు, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షనే కావచ్చు, ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నామెట్రీ ఫంక్షనే కావచ్చు. ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ అని మీనింగ్. ఎఫ్ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఒక ఫంక్షన్ ఇంకో ఫంక్షన్గా చెప్పగలిగేది, అంటే ఫంక్షన్ ఆఫ్ కాంపోజిట్ ఫంక్షన్ వీ కెన్ రైట్. ఆల్వేస్ ఆఫ్టర్ సబ్స్టిట్యూషన్ యూ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. Then derivative of g of x is going to be g dash of x equal to dt by dx. Always x variables are one side and t variables are one side. Now g of x equal to t, g dash of x dx equal to dt. If we replace integral f of g of x equal to t, g dash of x dx equal to dt. This is what general form. Whatever may be the function, any function in place of x, that should be present. Ante integral of f of, if you are writing in place of x, g of x, in place of x, g of x is there. That derivative should be present in our integrand. ఏ ఫంక్షన్కి అయితే ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేస్తామో దాన్ని ఇంటిగ్రెండ్ అంటాం. ఈ ఇంటిగ్రెండ్ అనేది ఎలా ఉండాలి? ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ లైక్ దిస్, వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అన్ ఆన్సర్. ఇఫ్ ఇన్ ఆట్ లైక్ దిస్, వీ డిడెంట్ హ్యావ్ అన్ ఆన్సర్. అంటే ఓన్లీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది, దీని డెరివేటివ్ ఎగ్జిస్ట్ కాలే, వీ గాంట్ గెట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. సమ్ టైమ్స్ మీ ఆల్సో special problems, but we'll discuss. But generally compulsory integrand should be like this. F of g of x, the derivative of g of x should present in the integral. Just before integral, 1 divided by root over 1 minus x power 4 whole square is there. X power 4 in place of x we having, the derivative is what? 4x power 4. We didn't have 4. Now this is function of function. Here g of x is what? X power 4. X power 4 we have derivative, that is g dash of x. ఇట్లా ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఆన్సర్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే, లేకపోతే అంటే యూ కెన్ రిమెంబర్ దిస్ ఈజ్ యాజ్ అ షార్ట్ కట్ ఇండైరెక్ట్లీ. నౌ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ లైక్ దిస్, దెన్ ఓన్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అన్ ఆన్సర్. దట్ ఈస్ ప్రైమరీ థింగ్. క్వశ్చన్ ఎట్లా ఉండాలని చెప్పేది ఫామ్. ఈ ఫామ్ను బేస్ చేసుకొని ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం, రైట్? ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే టాన్ ఎక్స్ సెకండ్ ఎక్స్ ఉండాలి, కానీ ఎక్స్ లేదు, ఏముంది? ఈ పవర్ ఎక్స్ ఉంది. కాబట్టి సింపుల్గా వాట్ ఈస్ అ గివెన్ ఇంటిగ్రల్? ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ tan of e power x into second of e power x is there. In place of x I am treating e power x is there, that's why I am taking as a t. Always after substitution you have to apply differentiation, that is d by dx of e power x equal to dt divided by dx, that is e power x equal to dt by dx. I am taking a dx this side, e power x into dx equal to dt. Now what is our question here? Here we having e power x equal to t, e power x dx equal to dt. What is our question? Integral of e power x into tan of e power x into secant of e power x. I am modifying this as integral of tan e power x into secant e power x into e power x dx. Now I am replacing e power x with t, e power x dx. If we didn't have like this in our integrand, if we didn't have e power x, only tan of e power x, secant of e power x, we can't get the answer. We can't replace, we can't convert variables
here x to t dx to dt we can't డైరెక్ట్లీ వీ కాంట్ కన్వర్ట్. ఖచ్చితంగా డెరివేటివ్ కాన్స్టెంట్ వచ్చినప్పుడు కాన్స్టెంట్ డెరివేటివ్ 1 కాబట్టి ఇండైరెక్ట్లీ 1 అనేది ఉన్నా లేకున్నా మల్టిప్లై డివైడ్ అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వీ కెన్ డూ రైట్. కాబట్టి ఈ పవర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు నౌ డిటి వీ హ్యావ్ ఎన్ ఏ ఫార్ములా దట్ ఈస్ వాట్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ secant x into tan x equals to secant x plus c. With this we are writing this that is equals to, you can write separately but I have written here tan x into secant x and secant x into tan x equal to, this is what secant t plus c. What is t? Secant of e power x. If you are changing the paper also you can write directly e power x into tan of e power x into secant of e power x dx equal to, now the answer e power x into that is what e power secant x tan of e power x into secant of e power x dx equal to, the answer is going to be directly secant x plus c. Here f of integral f of g of x ఇంటూ జీ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నప్పుడు ఈ ఫామ్లో ఉంది అని అంటే ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఇయర్ ఇండైరెక్ట్లీ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటిది, జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి వాట్ ఈ పవర్ ఎక్స్ అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఈ పవర్ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది టాన్ ఎక్స్ ఇంటూ సెకండ్ ఎక్స్. tan x into secant x ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటిది secant x డైరెక్ట్ రాషన్. దట్స్ వాట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్. బేసిక్ ఫంక్షన్స్కి దీన్ని అప్లై చేద్దాం, రిమైనింగ్ 2 ఫార్మ్స్ వస్తాయి రైట్. బేసిక్ ఫంక్షన్, బేసిక్ అంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఇంటిగ్రేషన్లో ఖచ్చితంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే 1 ఫార్మ్, దట్ ఈస్ వాట్ యూ హవ్ టు రిమెంబర్ ద ఫార్ములా, దట్ ఈస్ బేసిక్ ఫార్ములా, దట్ ఈస్ x పవర్ n. వాట్ ఈజ్ x పవర్ n ఇంటిగ్రేషన్? x పవర్ n plus 1 divided by n plus 1 plus c must and should n not equals to minus 1, where n equal to minus 1, that is integral 1 by x dx equal to here log x plus c. You have to treat this is as one formula. I am applying whatever this form, just we learn. Right. Integral f of g of x, the derivative should present g dash of x. దీన్ని మాడిఫై చేస్తున్నాను నేను. ఇక్కడ ఈ దీంట్లో ఏమవుతుంది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ జనరల్ ఫంక్షన్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ తీసుకుంటున్నాం. ఇది ఎక్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఎక్స్ పవర్ ఎన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటిది దాన్ని ఏం చేసినాము ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్గా తీసుకున్నాం. కన్ఫ్యూజన్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలి మొత్తం మీదనైతే. ఆ కన్ఫ్యూజన్ ఎగ్జిస్ట్ కావడం కోసం ఇది రాసిరు ఫార్మ్స్. బట్ ఎక్స్ 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 నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ కనబడే వరకు మనం ఏంది కన్ఫ్యూజన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. దట్స్ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ రాస్తాను. ఇది కాకపోతే ఇది అండర్స్టాండ్ కాకపోతే దీంతో పాటు మిగతాయి కూడా రాద్దాం రైట్, కొన్నిటికి ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం రైట్. ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏం రాస్తాము ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎఫ్ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ రాయాలి అంటే ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎక్స్ పవర్ ఎన్. You won't get confused here, don't worry, I am saying once again right. Here what we are doing means here whatever the function is there, this is treating as whatever function x place la ఏ ఫంక్షన్ వచ్చినా దాని డెరివేటివ్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలి రైట్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము వీఆర్ రిప్లేసింగ్ హియర్ రిప్లేస్ ఎక్స్ విత్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. హియర్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ వీఆర్ రైటింగ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ రాస్తున్నామంటే ఏం చేయాలి ఖచ్చితంగా ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్. ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ రాసినాం. మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఇంటిగ్రెండ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏదైతే వచ్చిందో దాని డెరివేటివ్తో మల్టిప్లై కావాలి. ఇది జనరల్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు డి తీసుకుంటే ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు డిటి లైక్ ప్రీవియస్. జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు తీసుకుంటే జీ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు డిటి ఎట్లయిందో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టీ తీసుకుంటే ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ dx equal to dt. అప్పుడు t to the power of n ఇది. t to the power of n అంటే జనరల్ ఫార్మ్. దట్ ఈస్ వాట్ సింప్లీ వీఆర్ రైటింగ్ రిప్లేసింగ్ x with f of x, x power n plus 1 divided by
n plus 1, that is f of x whole power n plus 1 divided by n plus 1. మళ్ళీ ఇంటూ సార్ దీని డెరివేటివ్తో మల్టిప్లై చేస్తాం, డివైడ్ చేస్తాం. డోంట్ గెట్ రైట్, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ప్లస్ సి ఇయర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్, n అనేది -1 కావద్దు. n ఈక్వల్ టు -1 అయితే అంటే ఇంటిగ్రల్ f ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ -1 ఇంటూ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. దీన్ని ఏం రాస్తాము అంటే హోల్ పవర్ -1 ఉంది కాబట్టి డినామినేటర్లో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, న్యూమరేటర్ 1తో మల్టిప్లై అవుతుంది కాబట్టి ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్. దీనికి ఆన్సర్ ఏమవుద్ది, సేమ్ ఎక్స్ ప్లేస్లా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ రిప్లేస్ చేయాలి. దీస్ ఆర్ ద టూ ఫార్మ్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. దట్స్ వాట్ ఇంటిగ్రల్ f of x whole power n into f dash of x equal to f of x whole power n plus 1 by n plus 1 plus c. ఇవి డైరెక్ట్గా ఫామ్గా రిప్రజెంట్ చేసినా సరే మనం ప్రీవియస్గా ఎట్లయితే ఫంక్షన్ ఈక్వల్ టు టీ అని రాసి సింప్లిఫై చేసుకుంటా ప్రొసీజర్ ఫాలో అయినా సరే, మనం డిస్క్రిప్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రాస్తున్నాం కాబట్టి ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతే డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ వస్తుంది. బట్ వీని బేస్ చేసుకొని ఫార్ములాస్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఫార్ములాస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో we can remember this, right? Here I am saying whatever the function is there, right? Simply for suppose integral of sin x undi. What is integration of sin x? Minus cos x. దీన్ని నేను ఇప్పుడు ఏదైతే ఫంక్షన్ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఫంక్షన్ ఉందంటునో దానికి రిప్లేస్ చేస్తా. సైన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని డెరివేటివ్తో మల్టిప్లై చేయాలి, ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్. అప్పుడు జనరల్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. సైన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంది, దాని డెరివేటివ్ ఏంటిది, ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్. దెన్ ద ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి మైనస్ కాస్ ఎక్స్. ఇగో దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇంతకుముందు రాసినారు, రైట్? ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ రైట్ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏది ఉంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అది రాయాలి, రైట్? దట్ ఈస్ వాట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ సి. దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఫర్ సపోజ్ ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఈ పవర్ ఎక్స్ అయింది అనుకోండి, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సైన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఎక్స్. ఖచ్చితంగా ఇదేం కావాలి, ఈ పవర్ ఎక్స్తో మల్టిప్లై కావాలి. అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, మైనస్ కాస్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఎక్స్. వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, ఈ పవర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టీ తీసుకుంటున్నాం, దీని డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది, డిటీ అయింది. కాబట్టి ఇండైరెక్ట్లీ ఇది ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. డైరెక్ట్గా ఈ పవర్ టీ ఇది ఎలిమినేట్ చేసేసుకొని సైన్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్, ఎక్స్ ప్లస్లో ఏం రాయాలి, ఈ పవర్ ఎక్స్ రాయాలి. ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి డిఎక్స్, రైట్? So plus c, whatever may be the function, x ప్లేస్లో ఫంక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అయిందంటే అట్లా ప్రతి ఫంక్షన్ ప్రతి ఫార్ములా ప్లేస్లో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని రాయకుండా, ఫార్ములాస్ కొత్తవి క్రియేట్ చేయకుండా అక్కడ కొత్త కొత్త ఫంక్షన్స్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇక్కడ మనకి అది ట్రిగ్నామెట్రీయే ఫంక్షన్ కావచ్చు, లేదు ఆల్జిబ్రిక్ ఫంక్షనే కావచ్చు, లేదు ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నామెట్రీ ఫంక్షనే కావచ్చు, లేదు లాగారిథమిక్ ఫంక్షనే కావచ్చు, లేదు ఇండైరెక్ట్లీ ఇయర్ వాట్ హైపర్బోలిక్ ఫంక్షనే కావచ్చు, ఇన్వర్స్ హైపర్బోలిక్ ఫంక్షనే కావచ్చు. ఇట్లా ఏ ఫంక్షన్ అయినా రావచ్చు ఎక్స్ ప్లేస్లో. ఇక్కడ ఎక్స్పోనెన్షియల్ వచ్చింది, అట్లే ట్రిగ్నామెట్రీ సైన్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ రావచ్చు. కానీ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏ ఫంక్షన్ వచ్చినా, ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏ ఫంక్షన్ వచ్చినా దాని డెరివేటివ్తో మల్టిప్లై కావాలి. మల్టిప్లై అయితేనే ఇంటిగ్రెంట్ అని అట్లా ఎగ్జిస్ట్ అయితేనే ఆన్సర్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. These are two forms you have to remember. Based upon this you have to do, right? ప్రీవియస్గా మనం ఏదైతే ప్రాబ్లం చేసినామో, రైట్? ఇయర్ వీ కెన్ రీడ్ దిస్ వన్ యాజ్ లైక్ దిస్, రైట్? ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇయర్ ఐఎమ్ గివింగ్ formulas based upon this form, right? Here I am going to discuss those. Let's see the questions, right? Integral of cot x dx. Here also you will get as a question, given integral, what is that? Integral of cot x. We know trigonometric ratio cot x can be written as a cos x divided by sin x, right? Now it is in the form of integral
f dash of x divided by f of x dx. We can write the answer, that is what, log of f of x directly. Here f of x into the denominator, that is what, sin x. From here the derivative of sin x we can write as what, cos x. అదే ఉంది కదా, f dash of x by f of x లాగానే ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి సింప్లీ లాగ్ ఆఫ్ sin x. ఇది ప్రొసీజర్. లేదు అంటే సింపుల్గా ఇది డైరెక్ట్గా ఈ రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. లేదు అదర్వైజ్ సబ్స్టిట్యూట్ sin x equal to t. After substitution compulsory you have to apply differentiation with respect to x on both sides, that is d by dx of sin x equal to dt divided by dx. Now sin x derivative is going to be what, cos x equal to dt by dx. That's we are taking cos x dx equals to what, dt. Now sin x equal to t, cos x dx equal to dt. What is our question? Integral of cot x, that we written as integral of cos x divided by sin x, that is what, integral sin is nothing but t, cos x dx equal to dt. This is going to be log t. What is t? Sin x. Right, remember this is as a formula, integral of cot x dx equal to log of sin x plus c. ఇట్లా ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ రాయొచ్చు. అదర్వైజ్ ఇవి డైరెక్ట్గా ఫార్ములాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ రిమైనింగ్ ఆల్సో వీ కెన్ సే, రైటా. లెట్ సి అదర్ వాల్యూస్, రైటా. ఇయర్ ఇఫ్ హ్యావింగ్ ద క్వశ్చన్, that is integral of tan x, if you having, we are writing this integral of tan x, that is what, integral of tan x can be written as sin x divided by cos x. That I am saying denominator cos x ఉంది, న్యూమరేటర్లో sin x ఉంది, దీన్ని నేను మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తా. Minus into minus is going to be plus. We have in a form integral, once again, f dash of x divided by f of x can be written as log of f of x with the form. Always I won't write, but I will say f dash of x by f of x ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, మైనస్ log of cos x. Be careful here, we know m into log a can be written as log a power m. With that, log cos x whole to the power of minus 1 we can write, that can be written as log of 1 by cos x. It can be written as log secant x. That's what integral of tan x is nothing but log of secant x plus c, either minus log of cos x plus c. You can remember this both. This you can treat as the formula, right. Let's see another one. Integral of secant x dx, integral of secant x dx, I am taking a integral of, I am multiplying, dividing this secant x with secant x plus tan x.
here I am substituting secant x plus tan x equal to t. Always after substituting you have to differentiate with respect to x on both sides. Then with this secant x plus tan x, secant x derivative is going to be secant x into tan x plus tan x derivative is going to be secant square x equal to dt divided by dx. That's what if I take secant x common, tan x plus secant x, if I take dx this side it is going to be dt. In the question we having these only, that's what we can replace integral of secant into secant x plus tan x dx equal to, we will write dt, and 1 by secant plus tan is nothing but t, that is what log t, t is nothing but log of secant x plus tan x. You have to remember this is also like formula, integral of secant x dx equal to log of secant x plus tan x plus c. Same thing you will get for integral of cosecant x. What we are doing here means simply cosecant x, I am multiplying, dividing this with cosecant x into cosecant x minus cot x తో multiply divide చేస్తే, here also you will get same form f dash of x by f of x. What will take once again we will substitute cosecant x minus cot x equal to t, cosecant x minus cot x equal to t. With that after if you differentiate with respect to x on both sides, then d by dx of cosecant x minus cot x equal to dt divided by dx, with the derivative of cosecant x is minus cosecant x into cot x, minus cot x derivative is going to be plus cosecant square x. If I take dx this side it is going to be dt. Cosecant x dx equal to dt, cosecant square minus cosecant x into cot x equal to dt. That's what we are going to have here. That is what if I multiply cosecant x inside here, cosecant x dx equal to cosecant x into cosecant x, cosecant square x minus cot x into cosecant x, that is what cosecant x into cot x divided by denominator cosecant x minus cot x. Now this total function is going to be into dx equal to dt, and it is going to be 1 by t, that's what log t, that is only our answer is going to be integral of cosecant x dx equal to log of cosecant x minus cot x plus c. With the observation here, I am giving you all formulas in one place, that is what integral of tan x is nothing but log of secant x plus c, either we can say minus log of cos x plus c, and one more we got, that is integration of cot x, that is what log of sin x, sin x reciprocal you will get minus log of
cosecant x plus c. Integral of secant x dx equals to log of secant x plus tan x plus c. You remember one more, we have a formula, that is log of tan of pi by 4 plus x by 2. If you convert this secant x plus tan x, secant is nothing but 1 by cos, tan is nothing but sin by cos, into half angles, LCM is going to be cos x only, 1 plus sin x divided by cos x. Often trigonometry simplification just వస్తుంది. Integration of cosecant x is nothing but log of cosecant x minus cot x, and we can write this is as a log of tan of x by 2 plus c. These are very, very important formulas. Why? Because sin ki cos ki integration of sin x is nothing but what? Minus cos x. Integration of cos x is nothing but sin x. Here we didn't say integration of tan, integration of cot, integration of secant, integration of cosecant. It is possible with the form. What is the form? With the form f dash of x divided by f of x dx equal to log of f of x plus c. ఈ ఫామ్తోని మనకి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ ట్రిగనామెట్రీ ఫంక్షన్స్ వి గాట్ tan, cot, secant, cosecant we having. Now you add these 4 formulas into previous formula section. Sin we have, cos we have, tan now we have, cot we now we have, secant we have, cosecant we have, and also same trigonometry functions, sin square, cos square, tan square, cot square, secant square, cosecant square we have, and multiplication of these functions also we have. You try to do, that is what I am giving you here. Integration of sin x into cos x, what it is going to be, you find. Tan x into cot x, what you are going to have, find. Integration of secant x into cosecant x, can we get, find. Integration of already we have trigonometry functions, secant into tan we have, cosecant into cot we have, integration of tan x into cot x, already we have these two. Now find these values, try to find, then you will get an, and when you question only, then you will get. Here you need the question, these are said to be a basics, which functions we having integrations and which function we don't have integration. If you know, when you are getting the question, you can identify that we can do or not, right? Remaining problems we will discuss in next video, right? Follow our channel, subscribe our channel, like this content, follow our channel, right? And also prepare well, and if you want more problems and each and every content also, you can download our application. If you are preparing for ECET, also second year చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ ఇప్పటి నుంచే ECET కూడా ప్రిపేర్ కావచ్చు. ECET పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, ఆన్లైన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వీడియో లెక్చర్స్ మీకు పాసిబుల్ కావాలి, ఆన్లైన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కోర్స్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు మన ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ నుంచి మీరు కోర్స్ ప్రిపేర్ కావచ్చు. ఫర్ దట్ వన్ డౌన్లోడ్ అవర్ అప్లికేషన్. ఈ వీడియో లింక్ అంటే వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో మనము యాప్ లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది, రైట్? If you have any doubts, you can contact our numbers, our institute numbers also. Those are also available in video description. Thanks for watching. Thank you.